सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार खान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और बड़े ज़ोर शोर से उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम मसाजिद में प्लान हो चुके हैं कि क्या क्या होगा, और आपको पता है कि जियो पे भी काफ़ी अच्छे प्रोग्राम की तैयारी है। रमज़ान मुबारक के मौके पे आमर लियाकत जो हैं वो बहुत बेहतरीन और हसीन और ख़ूबसूरत प्रोग्राम पेश करेंगे, जैसे वो करते आए हैं रमज़ान के मौके पे। तो वो भी देखते रहिए, लेकिन इस बार सफ़ीर पाकिस्तान भी रमज़ान से मुतालिक प्रोग्राम पेश करेगा आपके लिए ड्यूरिंग द रमज़ान। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आप पेश करना चाहते हैं रमज़ान मुबारक के मौके पे, तो हम हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं कि अपना एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अपना, के इलेक्शन जो हैं वो भी ज़ोर शोर से जारी हैं, और इसका ऐलान मेरे ख़्याल से शायद नवंबर में करेंगे। और इस बार जो कैंडिडेट हैं मैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ। एक तो हमारे जनाब डॉक्टर मुबशर राना साहब हैं, वो सदर के लिए इंतखाब के लिए खड़े हुए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और दूसरे जनाब फरीद काजी साहब एटलांटा जॉर्जिया से, वो भी सदर के उम्मीदवार हैं और वो भी लगे हुए हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अब देखें कौन सा शुरू होता है। माशाल्लाह हर आदमी अच्छे काम किए हैं, हर एक का अच्छा बैकग्राउंड है। मुबशर साहब का भी अच्छा बैकग्राउंड है, काफ़ी मेहनत से उन्होंने काम किए, काफ़ी ओहदों पे फ़ायद रहे हैं। और यही फ़रीद काजी साहब भी काफ़ी ओहदों पर फायद रहे हैं। दूसरा जो इलेक्शन है वो कांटे का इलेक्शन है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी, ऑफ कोर्स जनरल सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर आसिफ कदीर उम्मीदवार हैं। ह्यूस्टन टेक्सास से हैं ये। ही रन मैनी हॉस्पिटल्स, बहुत अच्छा तजर्बा है इनका। और इन्होंने एक प्रोग्राम किया था ह्यूस्टन में, समर मीटिंग, जो सबसे कामयाब तरीन मीटिंग थी। वो वाइड मीटिंग थी जिसमें प्रॉफिट हुआ और वो न्यूट्रल रहा और बहुत ही आला तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके पीछे ऑफ कोर्स आसिफ कदीर का हाथ था। और दूसरे जो कैंडिडेट हैं जनाब तारिक शाह साहब हैं, जो मैगज़ीन एडिटर भी रहे हैं, काफ़ी सरगर्म कारकुन रहे हैं अपना के। और ऑफ कोर्स डॉ मेडिकल कॉलेज से उनका ताल्लुक़ है, और डॉक्टर आसिफ कदीर का ताल्लुक़ जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से है। तो ये भी मुकाबला कांटे का है। दूसरा मुकाबला जो है वो भी सख्त मुकाबला है। दूसरी तरफ शिकागो से जनाब डॉक्टर उमर नसीब साहब जो हैं, साइकेट्रिस्ट हैं और काफ़ी सरगर्म रहते हैं कम्युनिटी में। और दूसरी जानिब हैं डॉक्टर रशीद शाही साहब, जो बड़े ज़ोर शोर से आए हैं और काफ़ी मुतहर्रिक हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और चैरिटेबल काम बहुत करते हैं ये अपने इलाक़ों में। मैं समझता हूँ कि उनके मंसूबे भी बहुत अच्छे हैं। देखना ये है कि इसमें सुरखुरी कौन होता है। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अच्छे, ईमानदार, प्रेजेंटेबल लीडरशिप को लेकर आएँ जो अपना को और आगे बढ़ाए। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका भर में मसाजिदें तामीर हो रही हैं, इस्लामिक सेंटर्स बन रहे हैं, और ये खुशाइन बात है। और इसमें हमारी कम्युनिटी के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कैलिफोर्निया के अंदर एक इलाका है सैन गैब्रियल वैली, ये एलए काउंटी में आता है और डायमंड बार से बहुत करीब है, जहाँ मेरी भी रिहाइश है। नाज़रीन, इस्लामिक सेंटर सैन गैब्रियल वैली काफ़ी अरसे से तामीर के मराहिल में था और अब वो मुकम्मल हो चुका है, और उसका बाकायदा जो है इनाग्रेशन हो चुका है और बाकायदा उसकी इफ्तिताह किया गया, जिसमें काफ़ी लोग, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा ऑफ कोर्स उसमें एडवाइस भी आए, मुख्तलिफ क्रिश्चियन लीडर भी थे, जूइश लीडर भी थे, मुख्तलिफ इस्लामिक सेंटर्स के लीडरान भी आए। ऑफ कोर्स डॉक्टर मुज़म्मिल सिद्दीकी की शख्सियत को कौन भूल सकता है, वो भी वहाँ मौजूद थे। और ये प्रोग्राम जो है बहुत ही नहायत खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था। इंतज़ामिया ने हर चीज़ की नोकपलक बहुत सही तरीके से की थी उन्होंने, सही। और मैं समझता हूँ इस मौके पे वहाँ पे बाज़ार भी था और फूड कोर्ट भी था, और ये एक बड़ा अच्छा समा था। और ये बहुत ही मैं बता दूँ कि एक जज्बाती मनादिर थे वहाँ पे, क्योंकि इस मस्जिद को कई साल से बनाने के लिए तगदो की जा रही थी। और डेफिनेटली आखिर में जनाब डॉक्टर रिजवी साहब ने अपने हाथ में आलम लिया और इस
کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی کریڈٹ جاتا ہے جناب رضوی صاحب کو، لیکن میں کریڈٹ تمام بورڈ آف ڈائریکٹر کو دیتا ہوں، انتظامیہ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے محنت سے، ایمانداری سے اس کو مکمل کیا، اور اس کے آرکیٹیکٹ جناب رضا صاحب ہیں جن کو بہت اچھے طریقے سے میں جانتا ہوں، وہ عرصے دراز سے لگے رہے اور تمام اپروول لینا، سٹی سے معلومات لینا، بہت سے مشکل مراحل بھی آئے، پرابلم بھی آئے، ایشوز بھی تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز سینٹ گیبریل اسلامک سینٹر کی، انہوں نے بہت ہی اچھے اور احسن طریقے سے سب کو حل کیا، اور آج یہ نہایت خوبصورت، شاندار، عظیم الشان سیکنڈ لارجسٹ ماسک ہے پورے امریکہ میں جو تعمیر ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہاں ایسی مسجدیں تعمیر ہوتی رہیں اور لوگ آتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اور دعا کریں کہ مسلمانوں کا بول بالا ہو، یونٹی ہو، اور اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کی ترقی میں بھی آپ حصہ لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے، مسجد تعمیر کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن مسجدوں میں نماز پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ سینٹ گیبریل ویلی سے، جس کو پیش کر رہے ہیں آذر خان۔ ملاحظہ فرمائیے۔ Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. A large Eid exhibition on July 21st from 11:30 to 5 p.m. at Knott's Berry Farm Hotel. Several vendors with latest fashion designer clothes and jewelry, all under one roof. Introducing new vendors from Pakistan. Free entry and free parking. Don't miss this opportunity to do stress-free Eid shopping. For more info, call Shaheen at 714-759-4767. أشهد أن لا إله إلا الله. ناظرین یہ ہے سینٹ گیبریل ویلی، ڈاؤن ٹاؤن ایل اے سے 40 مائل پر ایل اے کاؤنٹی کے بارڈر پر واقع ہے۔ آج سینٹ گیبریل ویلی، والنٹ، ڈائمنڈ بار، سینٹ ڈیمیس، ویسٹ کووینا اور آس پاس کے علاقے والوں کے لیے یہ ایک حسین اور خوبصورت مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسین اور خوبصورت تحفہ ہے۔ ناظرین یہ مسجد 5 سے 6 ملین ڈالر کی لاگت سے کو تیار کیا گیا ہے۔ یہ جدید اور اسلامک فن تعمیر کا حسین شاہکار ہے جو دیکھنے میں باوقار، شاندار اور اسلام کے مت والوں، چاہنے والوں اور خداوند تعالیٰ سے لو لگانے والوں کی ان تک محنت سے آج اس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے، جہاں مقامی کمیونٹی کے لیے فری کلینک کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ یہ مسجد نماز کے علاوہ ایک مکمل کمیونٹی سینٹر ہے۔ ناظرین میں بتاتا چلوں کہ آج اس مسجد کے اندر کرسچن، جوئش، کانگریس مین اور مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد نے شرکت کیا۔ اس موقع پہ وہاں ہمارے قونصل جنرل تصور خان بھی موجود تھے۔ I am going to invite our Qari Yusuf to recite some verses from the Holy Quran, which will be followed by a translation by one of our alumni. She's also the chair for the alumni, Sister Naz Zaman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح
is within glass, the glass as if it were a pearly white star lit from the oil of a blessed olive tree. Neither of the east nor the west, whose oil would almost glow, even if untouched by fire. Light upon light, Allah guides to His light whom He wills, and Allah presents examples for the people, and Allah is knowing of all things. I would like to invite our Sheikh, Said Saduq, to do a reflection of what the purpose of this get-together is today. My dear brothers and sisters, honorable guests, good evening and welcome to this historic moment of our community. I would like to take a moment and shed some light on the role of our masjid, which is our center. We call it masjid in the Arabic language, or the Islamic Center of St. Gabriel Valley. We are actually part of the fabric of our society, sharing the good moments and the bad ones as well. We believe no man can do it by himself or woman. You need many hands to work together, forgetting actually differences, and work what is better for everyone. And that's what we are actually committed to do in our center. We built this masjid again to include facilities that we have. You're going to have later on people who will explain it in detail what this building behind me stands for. Assalamu alaikum. Peace be upon you. I begin with the Prophet Moses' prayer. O my Lord, grant me self-confidence, contentment, and boldness. Ease my task and remove incorrectness from my speech. Dear children, ladies and gentlemen, on behalf of the Shura members, it gives me the greatest pleasure to congratulate the whole community on the occasion of the grand opening of our newly built state-of-the-art, multifunctional Islamic Center of San Gabriel Valley, unique to Southern California. It took many Shura members, trustees, sheikhs, teachers, chairpersons, and volunteers to guide and help us to make this dream come true. With all the love and trust we enjoy from the community, the current Shura members will carry the responsibility of the taking care of our Islamic Center and pass on this tremendous responsibility to the next Shura members in the better shape than we found it in. We hope and pray the next generation will do a better job than us, inshallah, God willing. We have 7 Shura members and they're elected and they work tirelessly. We meet every Monday and try to do whatever is needed for the center and the community. Without their help, I would not have performed, the center would not be the way it is. I thank you all. I would now like to invite one of the very important members of this community. He's the one and only, I would say. He's our vice chair also. His name is Brother Ghayas Khan. My name is Ghayas Khan. I'm a registered civil engineer, worked 25 years in LA County Simulation District. Presently, I'm a consultant to an engineering firm. I'm also a vice chairman of Finance Committee as well as Construction Committee. I improve communication between finance chairman and the chairman of the construction committee. I help finance chairman Alim Sayyar, advising on fundraising strategies and building and construction. I advise Afzal Hussain for cutting the cost. I'm very happy to report that both the finance committee and building committee work very closely hand in hand, and the product of their hard work is right in front of you, alhamdulillah. We are very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for His infinite blessings. And we are also very grateful to the whole community for their love and confidence and trust they have put on us to help complete this project. It's really an honor to be here, and I want to congratulate each and every one of you
the President, Dr. Arif Rizvi, the President of the Board of Trustees, Dr. Alim Sayyid, the Imam, Sheikh Abul Haysam, all the past presidents, all the people of the Shura, all the people of the Board of Trustees. If I start mentioning the name, I will have to cut short my speech. So I would like to just mention every one of you. Allah subhanahu wa ta'ala knows you, and the whole community knows you, inshallah. You will have your reward with Allah subhanahu wa ta'ala. On behalf of the Shura Council of Southern California, this center is one of the main centers of the Shura Council. And we are very proud that you have been participating and supporting the Shura Council. May Allah bless you. On behalf of the Shura Council, I want to congratulate you. On behalf of the Islamic Society of Orange County, one of the two very, very close Islamic centers working together. The whole community of Orange County here, and mashallah, the community here of San Gabriel Valley, we work together. I remember when the first masjid that you established here 30 years ago and had the opening ceremony there. MashaAllah, this community has worked consistently, and you've been involved in many other works. And it is because of your working together that you have established this wonderful center. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this center and reward each and every one of you for your contribution of your time, of your money, of your resources, of your talent. As you know, there are two words that are used for, two names are used for our place of worship. The one word is masjid. And the word masjid comes from sajda, the place of prostration, the place of ultimate submission to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the place of devotion. The other word that we use is jami'. And jami' means the place that brings the people together. The next person I'd like to invite is Dr. Judy Chu, who was elected to the House of Representatives in July 2009. On her very first day in office, she worked through the night during the marathon debate to help pass President Obama's healthcare reform bill. In 2012, she was re-elected to a newly drawn 27th District of California. Congresswoman Judy Chu. What a great day this is. 30 years ago, this was a chicken and egg farm and grass fields, and you were meeting in a garage in a house. And then a few years ago, I came to visit the Islamic Center that you set up in the old church. And today, you have the most beautiful new mosque that one could ever contemplate, which will be the pride of the community. It could only happen with years of hard work. What you have done is truly remarkable and shows the giving spirit that all of you have. You have not only opened your pockets, but also your hearts. And what I think is the greatest about this center is that you have things that are so valuable for the community. The basketball courts for tournaments, the school for Muslim youth, the libraries, the computer lab, and what impresses me the most is the community clinic for everybody to be able to use. There are many charitable hearts here in this community, and after so many years, today with the Islamic Center of San Gabriel Valley, you have achieved your goal, your mission, and provided something that for the young people in this community, provided something that will assist with the clinics and with the outreach to youth, with the computers. You've provided something that's going to be very, very important. But I wanted to share with you also that I know it didn't come without tremendous sacrifice of individuals here. And so I congratulate you on what you've achieved. Let me also say it's good to see the Council General of Pakistan here. We desire to do more trade and investment between Pakistan and the United States. We're working on that because that will mean more jobs in Pakistan. It will also mean more jobs and opportunities here in the United States. About 7 years ago, when the community embarked on this project,
there was a discussion that who would be the best qualified person that oversees this multi-million-dollar operation and do it very economically, efficiently, and expeditiously. And looking at his track record as a Secretary of Islamic Center for some 10 years, the remarkable achievement under his secretaryship that we achieved, there was no better person than Brother Afzal Hussain, and he has to recognize you people. So please, Brother Afzal Hussain. नाज़रीन, इस मौके पे मस्जिद में काम करने वाले और ख़िदमत अंजाम देने वालों को एजाज़ात से भी नवाजा गया और उनके कामों की तारीफ़ की गई। इस मौके पे कांग्रेस वुमेन जुडी चू और एड राइस कौंसल जनरल तसव्वुर खान ने भी शिरकत की। On behalf of the President's White House Office for Faith-Based and Neighborhood Partnerships and the U.S. Department of Homeland Security Center for Faith-Based and Neighborhood Partnerships, I greet you this evening with the greetings of God's peace. Assalamu alaikum. I want to thank President Rizvi, the Board of Trustees, the Shura members, and all who have been responsible for putting together what is really a phenomenal and exciting day for us. I also want to thank our colleagues from the law enforcement community, Chief Downing, good to see you, and those representing Sheriff Baca and others who are here. For in the words of Secretary Napolitano, homeland security certainly begins with hometown security. And it is because of the partnerships that we are able to develop with you all that we are able to ensure the security and the strength of our nation. I say this is a glorious opportunity today to be here because I'm just so excited to see our first constitutional freedom in action. He's the President, Professor of Theology, Bibliography, Reverend Dr. Jerry D. Campbell. He's an ordained elder of the United Methodist Church. I congratulate you on opening this great center. I look forward to the constructive and positive ways in which it will make contributions to the cultural strength of San Gabriel Valley. In my brief remarks, I've chosen to focus on the theme of American Muslims taking their rightful place in the public square in the United States of America. The phrase public square is derived from a time long ago when towns were small enough to conduct their business and make important decisions by gathering together in the center of town. Though this is no longer done, the phrase public square has become a metaphor for conducting the business necessary to make decisions for our local, state, and even federal governments. It has been 3 seemingly long years since the Woodland Heights community entrusted me with the responsibility of establishing a full-time charter school as a coordinator. While the journey has been arduous, somewhat like an obstacle course at times, I am grateful to my Creator for giving me this opportunity and for helping me execute it to the best of my abilities. As someone who has always believed in establishing educational institutions that are open to all, irrespective of gender, race, or creed, and that create universal learning opportunities which address the mind and raise the level of thinking in every student. I immediately began looking for ways to make such a school a reality for our community. My research brought me to the doors of Center of Advanced Learning, CAL, an organization dedicated to the process and outcomes of learning. He's our Council General, Tazawwur Khan. I hope he would acknowledge it and please say a few words. I would just like to congratulate the Shura Council, the board members, and the sponsors of this project, and the community, the Muslim community in San Gabriel Valley for the completion of this wonderful project. I think the presence of the congressmen, the U.S. officials, the Homeland Security,
this all indicates the kind of support that the Muslim community has been getting from the U.S. leadership and the local government officials also. Ladies and gentlemen, much more than a mosque, which normally Muslims are very fond of establishing around the world, this center is much more than that. This is actually meant for the fulfillment of the spiritual, social, recreational needs and educational needs of the Muslim community. So in a way, this center is very different from just merely a mosque. Indeed, no one can describe the excellence of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, as there is no end of his perfection. I'm here with Ed Royce. He's the chairman here. We'd just like to speak. How are you doing today, Mr. Royce? Well, I'm doing well today, and as you can see, the community is very excited. There's a lot of charitable hearts here that have been working many, many years for this Islamic Center in San Gabriel Valley, and today they've achieved that dream. This is the new center, and it has everything to offer, 42,000 square feet. Absolutely. And everyone's very proud here in the community today. Absolutely. Do you have any, what's your view on the role that this Islamic Center will play within the community? Well, this is for the families that are here. This is right in the middle of the center of activity. Right. So for these communities that formerly had to fight that freeway and go east or go south, now there's an opportunity adjacent, in the community itself. And not only that, but for youth here, with the computers, with the sports facilities here, the basketball and all the activities. And also with respect to the health clinic here for the greater community. It really has provided now the thing that the families need here in East San Gabriel Valley. Do you have any extra words to add or any message to give to the Pakistani community? Well, in terms of some of our work, one of the things we're trying to do, and I chair the Foreign Affairs Committee, we're trying to develop a trade relationship with Pakistan that increases trade and investment between Pakistan and the United States. If we can get this kind of a trade agreement to lower the tariffs, it will increase jobs in Pakistan, but it'll also increase jobs here in California and in the United States. It's a win-win. But it is very important to create these jobs, and to do it, you need the synergy of more trade and investment. So that's one of the issues we're working on right now. We're here with Doug Hyam. Mr. Hyam, how are you doing? Doing just fine, thank you. Good. Why don't you introduce yourself a little bit and tell us why you're here today? Okay, I am Elder Hyam of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and I'm here as a representative of the church to show our support for the Muslim community at this time. We have some wonderful ties with the Muslim community. We have many common ideals and goals. And so we are just delighted to have this mosque in our community and to have the active participation of so many community members in what's happening here today. My name is Makhdoom Tafazzul Hussain. I'm a joint secretary of this Islamic Center. And today is the inauguration day. We have built this new mosque and Islamic Center. It's going to cater the need of our community. We're going to have education facility, religious facility, and it's going to also take care of our health needs. And also there's going to be a clinic where all the communities, regardless of race and religion,
we're going to be taking care of them. I'm the Vice Chairman of Finance Committee and Construction Committee. I took care of the construction, and there was $5.5 million we collected in about 5 years. And there's a maintenance for this masjid about $1 million a year. I'm responsible for those things. Walaikum Assalam. My name is Nikhat Kardar, and I have been a part of this community for about over 30 years. My son was 6 years old when we dreamed this mosque, and today we are here after, he's 29 now, so that means it took us that long to get here, and we are so excited as a community. It's a wonderful, wonderful feeling, and we are very proud to be a part of this mosque. I mean, this is a great anchor for the community. You have education, you have religious teachings, you have a place where the community can come, and what's beautiful about this is it's open to the community. So I come, I feel comfortable, I'm friends with so many people here. You have a clinic here open to the community. I mean, it's really, I think it represents the 5 pillars of Islam. This masjid is beautiful. Do you have any extra words or last things you'd want to say, any message to the Pakistani community? Well, I think that we're a better city and we're a better state and a better country because of the Muslim communities and the Pakistani community that's here today. I have worked shoulder to shoulder with so many Pakistani Americans on issues to improve quality of life, on problem-solving efforts, and they are one of the most authentic partners that we have. The Los Angeles Police Department recognized that our outreach and engagement efforts into communities that traditionally were afraid to partner up with police forces because of perhaps authorities or agencies overseas. But I think this is the long-term solution to building a crime-free, peaceful community where you build it on trust and friendship. My name is Dr. Jana Scott. I am the Deputy Director for the DHS Center for Faith-Based and Neighborhood Partnerships with the U.S. Department of Homeland Security. Ms. Scott, could you give us a few words on the event today and any opinions or any message you have for the community? Well, on behalf of the White House Office for Faith-Based and Neighborhood Partnerships, of which we are a center, we want to congratulate the board, the leadership, the Shura members, and the president for this really phenomenal occasion. We believe that the grand opening of this mosque in San Gabriel Valley is a wonderful expression of our First Amendment rights. The event was beautiful, mashallah. The masjid is nice and the community deserves it. I've watched them from the beginning, from breaking ground all the way up till today, and I was happy to be part of this experience, sharing with them the excitement of going through the stages. So today I feel really good seeing them completing the project, and I'm just blessed to be part of that happy occasion today, and I wish the community all the best. They deserved it. It's a good community, it's a tight community, and they worked hard. This community has received one of the most beautiful gifts, the community of Walnut and the community of West Covina, and they can't ask for anything better. MashaAllah, this masjid that turned out to be such a beautiful mosque, and congratulations to all the people, everybody in the management for doing such a wonderful job. This is actually the grand opening for our Islamic Center of San Gabriel Valley, which is called Masjid Quba. It's a community that has been actually here for 30 years. It's really a very hard work of every individual of this community. And alhamdulillah, thanks to Allah Azza wa Jal, we've been able to establish this center. And we are actually having a vision how to build more bridges with the entire community. I mean, Muslim and non-Muslims alike, and of course we have a lot of things in this center. Alhamdulillah, it went very well. Well received. Community came and enjoyed the happy occasion. I'm really happy and pleased that Allah subhanahu wa ta'ala gave this opportunity to us for the community to join us the opening ceremony of this masjid. Very happy for that, and I'm really thankful to Allah and the community for providing all the support we needed. It was one of the awesome events we had, and I can't really describe the feeling. It is just great feeling. We're all elated, and the community have just shown their support left and right. There's no feeling that can describe in words, inshallah. नाज़रीन, अब वक्त है आपके बहुत ही मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल।
नाज़रीन, लोकल ग्लोबल में काफ़ी रिपोर्ट्स हमने शामिल की हैं. एक रिपोर्ट अपना से मुतालिक है डैलस से, जिसको हमारी ब्यूरो चीफ अंजुम अनवर ने भेजा है, और देखते हैं इस रिपोर्ट में आज क्या कुछ शामिल है डैलस टेक्सास से. इसके अलावा डेफिनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी आजकल बेरहमी हुई हुई है. ज़ालिमों का डेरा लगा हुआ है वहाँ पे. कातिल खुलेआम घूम रहे हैं. जो अमीर तरीन शख्स हैं, जो मालदार हैं, वो किसी का गला घोट सकते हैं, किसी को कत्ल कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, और आसानी से वो निकल सकते हैं, बच सकते हैं कि उनके पास दौलत है. लेकिन वो लोग जो कमज़ोर हैं, जिनके पास दौलत नहीं है, जिनके रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता है. मेरी दरख्वास्त है जनाब चीफ जस्टिस साहब से कि इस पर एक्शन लें, और जो ये खुलेआम सरेआम जो कत्ल हुआ है एक मासूम बच्चे का, उसका भी इंसाफ किया जाए. वो भी रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल है, क्योंकि उनके लवाकिन रिश्तेदार LA में ही रहते हैं. और वो आप देखें और आप फैसला करें, फिर आप ईमेल भेजें चीफ जस्टिस साहब को, अखबारात को, एंकर्स को. Today we're gathered here to have an opening ceremony for our Apna chapter corporate office. And there were several reasons for us to have a corporate office in this area. The first thing was that we want to have our own 501(c)(3) status as a non-profit organization for North Texas chapter. Now whenever we have a meeting, we usually meet with the executive committee. We go either in Starbucks or we go in somebody's house, which may not be very convenient. So this will give us a place where we can meet and we can discuss different issues of the membership. So that is another reason we want to have an office. This year, within these past 3-4 months, this is like a third function, get together for physicians. It has never ever happened in the history of Apna chapter. So give this team a big hand. And of course, individually or even 4 of them, they cannot achieve without your active participation and involvement. So I would encourage you that you have came here, and then let other people, your friends know. Getting together alone, even though many times we feel like it's just a waste of time, but this is an opportunity to network, get to know each other, learn from each other, share your experience. Many times people would say, oh, there is nothing for me there, but guess what? But if there is nothing for you there, but maybe you have something that would be nice or valuable for other people. So always participate as much as you can. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी डालस की ब्यूरो चीफ सफ़ीर पाकिस्तान. डालस से आज यहाँ पे अपना के इवेंट में आई हुई हूँ. एंड यू नो कि अपना सफ़ीर पाकिस्तान है और वक़ार साहब जो हैं वो अपना के बड़े फ़ैन हैं, सारे इवेंट्स कवर करते हैं. तो हमने सोचा कि यहाँ पे अपना का एक इवेंट हो रहा है, तो क्यों ना हम आज कवर करें. और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दाऊद नासिर साहब हैं, वो बताएंगे ज़्यादा डिटेल. लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आज हम ज़ियाफ़त रेस्टोरेंट आए हुए हैं, और ये जो दावत हो रही है आज, जो इवेंट होने जा रहा है, दैट इज़ इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने ऑफिस खोला है अपना नॉर्थ टेक्सास चैप्टर का. नाउ दाऊद भाई से बात करते हैं, वो ज़्यादा इसके बारे में डिटेल बताएंगे. तो असल में हमने आज का इवेंट इसलिए रखा है कि हम अपनी मेंबरशिप को बताना चाहते हैं कि हम अपना नॉर्थ टेक्सास चैप्टर का एक कॉर्पोरेट ऑफिस बना रहे हैं इस इलाके में. उसका मकसद है कि इट विल सर्व द मेंबर्स ऑफ दिस एरिया. उसकी 2-3 चीज़ें हैं कि हम चाहते हैं कि एक तो हम अपना अलग से जो है 501(c)(3) स्टेटस जो है वो हासिल करें अपना नॉर्थ टेक्सास चैप्टर के लिए, और अपना सेंट्रल ऑफिस जो है वो भी यही चाहते हैं कि हम अपना एक अलग से 501(c) बड़ी जो अलमनाई हैं, बड़ी जो चैप्टर्स हैं, वो अलग से 501(c)(3) का स्टेटस लें. तो इसलिए हमने एक ऑफिस लिया है उसमें. और क्योंकि हम जैसे लोग डोनेशन देते हैं और टैक्स एग्जम्पशन के लिए उन्हें चाहिए होता है, तो वी नीड अ स्ट्रक्चर.
اس لیے یہ استعمال کرے گا. اور اسی سے جو باہر سے لوگ جب آتے ہیں تو دے کین وزٹ آور آفس. جیسے ہم وی آر بزی فزیشینس, وی ہیو پیشنٹ کیئر, ہمارے وہ بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو وی آر ناٹ اویلیبل آل دا ٹائم. سو ہمارے آفس میں دے کین کانٹیکٹ اس فرام دیٹ آفس, somebody will be there to greet them, to welcome them. اور اس میں ہم نے ایک رکھا ہوا ہے اپنا ڈائریکٹری بھی رکھیں گے, which is which will be called as Director of North Texas Chapter Bureau. تو وہ جی ہمارے آفس, he will be in our office. اس میں وہ ہماری ویب سائٹ بنائیں گے, he will answer our phone calls, جو فیکس آئیں گے اس کو رسپونڈ کریں گے, اور ڈیٹا بیس بنائیں گے to be in contact and to communicate with all the physicians living in this area. اپنا نے یہ خیال کیا کہ ہمارے پاس کچھ لوکل چیپٹر کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر ہم جو اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں اس کو پراپر طریقے سے مینیج کر سکیں. اور آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو اللہ اینڈ ڈاکٹر داؤد ناصر ایز ویل that he chose me and he gave me this opportunity and he felt like that I'm capable enough to handle all this stuff inshallah. اس میں جو بھی ہمارے نئے لوگ ہیں ان کو آنے کے لیے, وہ جب آئیں گے اپنا کے لیے یا ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے یا ان کی اور بھی کوئی کرنٹ ان کی پرابلم چل رہی ہے یا ایسی کوئی بھی صورت حال ہے, ہم اس آفس میں اس کو ہینڈل کریں گے. میں اس آفس کو 5 days a week لک آفٹر کروں گا, رائٹ فرام 9 to 5. اور اس کے بعد بھی ہم لوگ اویلیبل ہیں, میں اویلیبل ہوں, ڈاکٹر داؤد ناصر اویلیبل ہیں. اگر کسی کو اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ ہمارے سے فون کر کے اس کو کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. یا آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ یہ جو داؤد بھائی جو کام کر رہے ہیں ہی از ڈوئنگ ویری گڈ فار اپنا اینڈ اپنا چیپٹر جو بھی ہے. اینڈ ان فیکٹ ہی ہیو ڈن سو مچ فار اپنا الائنس آلسو. ہی ہیو ہیلپ, آئی واز ان اپنا الائنس اینڈ ہی ہیو ہیلپڈ اس ان دیٹ ٹو. اینڈ بٹ انفارچونیٹلی اپنا الائنس چیپٹر ہیز بین کلوز. آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ڈاکٹر خالد محمود سے. ہی از آر ویل نون ڈاکٹر آف ڈالس ایریا. ہمیشہ سے ہر تقریب میں ہم ان کو دیکھتے ہیں, اینڈ ہی از ریئلی ہیلپ فل, نائس guy. I've known him for years, and the more I know him, the more respect I have for him. Thank you so much for being here. اور اپنا کا یہ ایونٹ, obviously you have been a president of اپنا chapter, right? Yes. یہ کون سے سال میں تھے آپ؟ 2008 and 9. 2008 and 9. So یہ پہلی دفعہ آفس یہاں پہ شروع ہوا اپنا. Absolutely. I think we had thought about this one for a long time, but it was not done. But I think I congratulate the current team, especially President Dr. Daud Nasser, that they have arranged this one. This would be a very helpful location to organize all the events and have some executive team available to answer questions. But this should be a good help moving forward for our chapter's growth, inshallah. جو ہماری نارتھ ٹیکسس چیپٹر کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے, ہم لوگوں نے کوشش کر کے, اور جیسا کہ ڈاکٹر خالد محمود نے کہا کہ بہت عرصے سے یہ ارادہ تھا کہ یہاں پہ ایک آفس ہونا چاہیے. اینڈ دین وی تھینک ڈاکٹر خالد محمود کے اور ڈاکٹر داؤد ناصر کے, انہوں نے اتنی محنت کر کے تو اس آفس کو یہاں پہ وہ کیا ہے, اور یہ پوری کمیونٹی کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا. I have not been involved with Apna a whole lot, but hats off to Dr. Daud Nasser and all his team to getting a new office established here. I really feel very proud. The leadership of Apna here in Dallas specifically deserves a lot of praise, because we had the Apna general body meeting and Apna annual summer meeting also 2 years ago here in Dallas, and that was by far the best organized Apna meetings that I have seen, coming to Apna meetings, visiting from Pakistan and being here also. So I think Dallas chapter of Apna Physicians has really been leading Apna in every way. Justice for Hamza. Justice for Hamza. پاکستان میں انسانی زندگی سستی ہو گئی ہے. امیر اور طاقتور لوگ کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں اور صاف بچ نکلتے ہیں. ایسا ہی واقعہ ڈیفنس کراچی میں پیش آیا اور حمزہ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا, اور اب قاتلوں کو دولت کے سہارے بچایا جا رہا ہے. لواحقین انصاف چاہتے ہیں. اس سلسلے میں امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے سیوک سینٹر کے سامنے ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. My name is Jessica Rabel. I want justice for Hamza, and we encourage anyone who knows what happened to come forward. Justice for Hamza. Justice for My name is Drake Benedict, and I want justice for Hamza. I encourage anyone who knows what happened to come forward and speak the truth.
Justice for Hamza. Hi, my name is Stephen Rabel. I want justice for Hamza, and I encourage anybody that knows what happened to come forward and speak the truth. Justice for Hamza. Justice for Hamza. Justice for Hamza. My name is Matthew Eves, and I want justice for Hamza. And I encourage anybody who knows anything about the case to come forward and speak the truth. My name is Sasha Whistler, and I want justice for Hamza. And I would encourage anyone who knows what happened to come forward and speak the truth. A large Eid exhibition on July 21st from 11:30 to 5 p.m. at Knott's Berry Farm Hotel. Several vendors with latest fashion designer clothes and jewelry, all under one roof, introducing new vendors from Pakistan, free entry and free parking. Don't miss this opportunity to do stress-free Eid shopping. For more info, call Shaheen at 714-759-4767. Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharma Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट बहुत ही कामयाब तरीन रही और उसको बेहद सराहा लोगों ने। अभी तक उसकी हमारे पास कॉल्स और उसकी ईमेल्स आ रही हैं, उसकी पसंदीदा का इजहार किया जा रहा है और यही सफ़ीर पाकिस्तान की मेहनत है और उसका काम है कि हम अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं और अच्छे लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो अंडरवे है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का। आज मैं डिटेल से उस पर रोशनी डालूँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन जो है ये यूएई में हो रहा है और इसकी तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। हम दुबई हुकूमत से भी राब्ते में हैं और ये कन्वेंशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है जो दुनिया भर से पाकिस्तानी आएंगे। वो पाकिस्तानी जो वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को खुशहाल किया जाए। तो जो पाकिस्तान की फेलिंग इकॉनमी है उसको सपोर्ट करने के लिए तमाम सक्सेसफुल पाकिस्तानी दुबई में जमा होंगे और ये 2 दिन का वर्कशॉप और सेमिनार्स होंगे। इसमें स्पीकिंग एंगेजमेंट्स होंगी। इसमें हम हुकाम बाला को भी इनवाइट करेंगे और अमेरिका से भी काफ़ी बड़ी शख्सियतें जाएंगी। फाइनल डे पर अवार्ड की तकरीब होगी जिसमें दुनिया भर में कामयाब तरीन पाकिस्तानियों को अवार्ड से भी नवाजा जाएगा और नहायत खूबसूरत एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होगा और जियो इसमें हमारा पार्टनर होगा। नाज़रीन, इसके अलावा एक और खुशखबरी ये भी है कि डॉक्टर बतूल हुसैनी जो है now he is a part of the सफ़ीर पाकिस्तान टीम on health project और रमज़ान के बाद उनके हेल्थ के प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म से पेश किए जाएंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारा अमेरिका का प्रोग्राम भी बहुत जल्द पेश किया जाएगा जिसके लिए हमारी होस्ट तैयारी कर रही है कि उसको किस तरीके से प्रोग्राम को पेश किया जाए। तो नाज़रीन, भरपूर चीज़ें आ रही हैं। अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, सफ़ीर पाकिस्तान से राब्ते में रहिए। या आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपकी अपनी आवाज़ है, आपके जज्बात और एहसास का तर्जुमान भी है। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ील खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।